Hcf And Lcm একটা আলাদা রেকর্ডিং করব। Hcf And Lcm, okay. So write down to find the greatest number. Okay, that will divide x, y and z. Okay, leaving a, b and c. To find the greatest number that will divide x, y and z, leaving remainders a, b and c respectively. Required number is Hcf of x minus a, y minus b and z minus c. To find the greatest number that will divide x, y and z, leaving remainders a, b and c respectively, then the required number is Hcf of x minus a, y minus b, z minus c. Okay, x minus a, y minus b, z minus c, very important sum. Okay, please write down this sum. স্যার একটুখানি দাঁড়াটা লিখে নি। হ্যাঁ লিখে নাও। আমি ভাবলাম বোধহয় তুমি চলে গেছো, কিছু বলছিলে না তো। এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট, এগুলো মানে তোমার এগুলো ডিরেক্ট কোয়েশ্চেন দেয়। হ্যাঁ, এগুলো ক্যাটেও ইম্পর্টেন্ট and for any other exam, for math, fat, everything. এগুলো যদি রুল জানা থাকে 1 সেকেন্ড লাগবে, just 1 সেকেন্ড। হয়ে গেল, বলো। আবার গরমটা লাগছে, আস্তে আস্তে আবার গরমটা লাগছে, আবার এসে ওকে, সামটা বলছি। Find the greatest number that will divide. Find the greatest number that will divide. Remember, whenever it is asked greatest number, GCD. Whenever it is asked find the smallest number that is divisible, LCM. Find the greatest number that will divide 148. Okay, 148, 246 and 623. Okay, find the greatest number that will divide 148, 246 and 623, leaving remainders 4, 6 and 11 respectively. Find the greatest number that will divide 148, 246 and 623, leaving remainders 4, 6 and 8 respectively.
Okay. So what do we need to find out? HCF of 144, 240 and 612. Right? Now, how will you find out the HCF? If you subtract, remember one shortcut I taught you earlier. I need to take 96. So does 96 divide 144? So see, one shortcut I taught you earlier, if you remember, the shortcut to calculate HCF is that subtract each of the two numbers. You subtract 240, you subtract 144 and 240, you subtract 144 and 612, you subtract 240 and 612, okay? And you see the least number that you get, the smallest number, the smallest subtraction that you get. What is the smallest subtraction we get? 96. That means there are high chances that So এটা 96. 144 কেন করলেন? এই যে এখানে যে রুলটা আছে না, কি বলেছি, x মাইনাস এ, x মাইনাস এ, x থেকে a মাইনাস করো, তাহলে 144 থেকে 4 মাইনাস করো, দিয়ে 144, 246 থেকে 6 মাইনাস করো, 240, 623 থেকে আচ্ছা 11 আচ্ছা মাইনাস আচ্ছা করো, 612। এবারে এদের এইচএফ বার করো। এবার এইচএফ বার করে আমি শর্টকাট অ্যাপ্লাই করছি। তুমি এইচএফ কি করে বার করবে? তুমি এইচএফ ওই তোমার এরকম ডান ইয়ে করে করে বার করবে, বক্স বানিয়ে বানিয়ে, আর তারপর ডিভিশন মেথডে, ঠিক আছে? কিন্তু একটা শর্টকাট শিখেছিল, মনে করে দেখো, তার ভিডিওটা আমি আজকে দুপুরে আমি প্লেলিস্টে ফরওয়ার্ড করেছি। ওতে দেখবে শর্টকাট টু ক্যালকুলেট জিসিডি ইজ গিভেন। ওকে, সো উই সাবট্রাক্ট and we get 96. Okay, so either 96 will divide 144, 240, 612, or any of its factor will divide 144, 240 and 612. So if you see, does 96 divide this thing? uh, no, 96 doesn't do that. Okay, so any of the factor of 96 will do that. Right? So what are the factors I'm getting? 1, 2, 3, 4. So let me take the highest factor, 48. Okay, does 48 divide 144? I think so. 48 into 3. Yes, 48 divides 144. Does 48 divide 24? 40? Yes. 48 into 5. Yes, it does. Then 48 will definitely divide 612 also. So 48 into 612. So 48 ones is 48. So it doesn't. 48 doesn't divide 612. 48 doesn't divide this thing, 612. So 48 is not the HCF. So what would be the next HCF? So I need to see whether there is any other factor below 48 which will divide these things. 32 is there. 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 to the 32. 32 is another factor. So 32, 32 doesn't do that. 32 doesn't divide 144. So after 32, what do we get? 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 2 to the 6, 2 to 4 to the 24. So 24 we need to take. So if we see 24 divides 144, yes it does. 24 divides 240, yes it does. 24 divides 612,
148 132 হচ্ছে না 24 দিয়ে হচ্ছে না 24 দিয়ে যখন হচ্ছে না তাহলে 12 দিয়ে দেখি 12 ই হবে 12 দিয়ে সব কটা যাচ্ছে 144 হ্যাঁ 12 ই হবে কি বলছো 24 6 130 6 4 24 carry 2 6 2 12 14 ওকে 12 দিয়ে ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে 12 দিয়ে সব করে ডিভাইড হয়ে যাচ্ছে, so that means the HCF is 12 12 হবে 12 HCF is 12 okay HCF is 12. So this is one way you can do it, or you can go for the division method. Like I can first of all divide 240 by 144. Okay, then this 144 will come over here. Okay, so 48 is the HCF of 144 and 48, 144 and 240, and then take 48 and then divide 612. And then 48 is a 96. These are the 36. Okay, so 12 is the H. Like this also you can do, or like this also you can do, whatever, but don't do it by the division, by the box method. Okay, understood this thing? Please write down the next one. Okay, if it is asked to find out the least number which is exactly divisible by x, y, z, what will you do? If you are given to find out the least number which is exactly divisible, LCM yes, LCM. Now write down, to find the least number, to find the least number which when divided by x, y, and z, to find the least number which when divided by x, y, and z. Okay, to find the least number which when divided by x, y, and z leaves remainders. Okay, leaves the remainders a, b, and c, leaves the remainders a, b, and c respectively. It is always observed, okay, it is always observed that x minus a, it is always observed that x minus a is equals to y minus b is equals to z minus c. It is always observed that x minus a, if it is always observed that x minus a equals to y minus b equals to z minus c, okay, equals to k. Okay, so x minus a equals to y minus b equals to z minus c equals to k, say for example k, then the required number, okay, what is going to be required number? See, it is given in the question to find the least number, that is LCM. Okay, required number, so required number is LCM of x, y, z minus k. Okay, so what is this rule? To find the least number, okay, সবথেকে ছোট number which when divided by x, y, and z, ঠিক আছে, so যে নাম্বারটা আছে সেটাকে x দিয়ে ডিভাইড করলাম, তারপর y দিয়ে ডিভাইড করলাম, তারপর z দিয়ে ডিভাইড করলাম, leaves the remainders, কি রিমাইন্ডার দেয়? a, b, and c respectively. Okay, if it is observed that x minus a মানে ওই ডিভাইজার আর রিমাইন্ডারের মধ্যে যদি ডিফারেন্সটা সেম থাকে, if it is observed that x minus a is equals to y minus b equals to z minus c equals to k, এই ডিফারেন্সটা আমি ধরো k নিলাম, okay, then what is the required number? The required number is LCM of x, y, z minus k. এই রুলটা লিখে দিয়ে আমাকে বলো, এরকম সাম করব।
ওকে, ঠিক আছে? তো পরেরটা এবার করো। ফাইন্ড দ্য লিস্ট নাম্বার which when divided by, হ্যাঁ কোশ্চেন, ফাইন্ড দ্য লিস্ট নাম্বার which when divided by find the least number which when divided by 36, 48 and 64 leaves the remainders. Find the least number which when divided by 36, 48 and 64 leaves the remainders 25, leaves the remainders 25, 37 and 53 respectively. Find the least number which when divided by 36, 48 and 64 leaves the remainders 25, 37 and 53 respectively. Okay. Find the least number which when divided by 36, 48 and 64 leaves the remainders 25, 37 and 53 respectively. দেখো প্রথমে, so what you need to do is that you need to find whether the divisor and the remainder have a common difference or not. 36 minus 25 is 11, 48 minus 37 is 11, 64 minus 53 is 11. So that means what is going to be the required number? LCM of xyz. কার কার LCM আছে? LCM বার করার শর্টকাট আছে, শর্টকাট ওকে। সো LCM of কি আছে? 36, 48 and 64। তাহলে এর শর্টকাটটা কি হবে? সবথেকে বড় নাম্বারটা নেব 64, ঠিক আছে? 64 কি হয়? 64 is 2 to the power 6, 6 কানে 2 আছে, ঠিক আছে? 48 টা কি? 48 টা আমি লিখতে পারি হচ্ছে 8 6 are 48, তার মানে এখানে তিনটে 2, এখানে একটা 2, এখানে একটা 3, সেই 3 টাকে ঢুকিয়ে দিই। 36 মানে কি? 36 মানে হচ্ছে 12 into 3 করতে পারি বা 9 into 4 করতে পারি। 9 মানে কি? 3 into 3, আর এতে 2 into 2, তো দুটো 2 তো এখানে আছেই, একটা 3 আছে আর একটা 3 দরকার, 3 3 are 9, ওকে। 64 into 9, 9 4 are 36, 9 6 are 54, 57, 576 minus k, minus মানে 11 মানে 565, this is the answer. শর্টকাটের ভেতরে শর্টকাট, তার ভেতরে শর্টকাট, ঠিক আছে? বুঝাচ্ছি, বুঝতে পেরেছো? শর্টকাট গুলো কিভাবে কাজে লাগছে দেখছো? স্যার এলসিএম কারা করে এলসিএম? দেখো এলসিএম টা কি বলেছিলাম, সব থেকে বড় নাম্বারটা নেবে, কেন না তার মধ্যে সব থেকে বেশি নাম্বার ঢুকে আছে, ঠিক আছে? তো 64 নিলাম, আমি জানি 64 হচ্ছে 2 to the power 6, তার মানে 6টা 2 আছে তার মধ্যে, কিন্তু কোনো 3 নেই, ঠিক আছে? আচ্ছা 48 টা কি? 48 টা হচ্ছে 8 into 6, আমি লিখতে পারি 8 6 are 48। আচ্ছা 8 মানে কি? তিনটে 2, তো তিনটে 2 এর মধ্যে অনেক 2 এর মধ্যে ঢুকে আছে 64 এর মধ্যে, তাহলে বাকি কি রয়ে গেল? 3, 3 টাকে নিয়ে নিলাম। 36, 36 এর মধ্যে কি লিখতে পারি? 9 into 4, তো 4 এর দুখানা 2 এর মধ্যে অনেক 2 এর মধ্যে ঢুকে আছে, তো কিছু করার দরকার নেই। 3 টাকে কি লিখতে হবে? 9 3 into 3, তার মধ্যে একটা 3 এখানে ঢুকে আছে, আর একটা 3 নিয়ে নিলাম, ঠিক আছে? ক্যালকুলেট, 576 হলো, আর মাইনাস 11, ঠিক আছে। মাইনাস 11 কেন? মাইনাস কে যেটা আছে, যেটা হচ্ছে কমন ডিফারেন্স, মাইনাস 11 করে দিলাম 565। তো আবাসটা বলবে, হ্যাঁ ওকে ওকে, হ্যাঁ করে দাও করে দাও, বুঝতে পেরেছি, তুমি আস্তে আস্তে আরো কয়েকটা সাম হয়ে যাবে। বিলাতি আজকে ইডলি বানিয়েছে, দারুণ, আমার হেভি লাগে। আমার যে কি প্রিয় নীলাদ্রি ইডলি, তোমাকে কি বলবো। আমাদের এখানে সকালবেলা ইডলি ইডলি বিক্রি করতে আসে, ঠিক আছে? মেনলি শনিবার রোববার আর কি, বাকি দিনগুলো তো অফিস যেতে হয় ভাত খেয়ে, আসলেই ব্যাস 6 7টা আমি নিই। এসে ওকে ওকে, ঠিক আছে, তাহলে আজকে এতটাই রাখছি।
নীলাদ্রি সুপ্রতিম, ঠিক আছে? আমরা HCF LCM আরো কন্টিনিউ করবো পরের Okay. দিন। নাম্বার সিস্টেমস এর আরো আমরা